Mtazamaji, asante kutenga muda wako kutazama West TV, bila shaka kituo bora zaidi cha runinga eneo la magharibi na vilevile kaskazini ya bonde la Ufa. Kila siku unapata vipindi mbalimbali hivyo kukuelimisha kuhusiana na hili au lile, kuzungumzia masuala mbalimbali yanayokuathiri hapa na pale mtazamaji. Na hii leo nina bingwa hapa ambaye tutakuwa tunapiga naye story katika kipindi hiki cha West TV STAFTAHI, na kila siku ya Jumatano ilivyo desturi mida kama hii kuanzia saa 2 hadi saa 3 asubuhi tunaangazia masuala mbalimbali ya jamii yanayohusu pale ulipo. Tunaangazia inspirational stories kutoka kwa bila shaka watu mbalimbali ili kuweza kukutia motisha na kukuencourage kuweza bila shaka kusonga mbele na maisha kijumla. Nina rafiki yangu hapa anaitwa Lameck Onyango ambaye atakuwa anatuambia anafanya nini, na vile tutakuwa tunazungumzia mawili matatu, lakini in a nutshell masuala ya boychild ndio leo basi tunayajadili. Na ndio maana leo Daktari Laura nimemtuma parking kidogo ili nitoe nafasi kwa bila shaka bingwa huyu kuweza kuangazia mawili matatu yanayohusu boychild. Naitwa Dalmas Sakali, nipate Twitter @Dalmundo, Facebook ukurasa Dalmundo, Instagram bila shaka unanipata pale Sakali Dalmas, YouTube ipo channel vile vile unaweza ukasubscribe pale Dalmas Sakali, na kando na hilo unatupata West TV upande wa Facebook, info.westtv upande ule wa Instagram, na vile vile upande ule wa ni wapi sijataja Twitter @westtv_Kenya, na mambo yanakuwa shwari kweli kweli. YouTube ipo channel vile vile rasmi West TV Kenya, na bila shaka mambo yanakuwa bomba. Lameck, vipi bwana? Niko salama. Good morning. Good morning. You good? Good. Habari ya Eldoret ama ni Busia? Eldoret Busia. Eldoret kwa salama, baridi tu ndio mingi. Yes. Lakini we are trying. And apparently you guys in Eldoret mmeamua baridi yenu mtasambaza Kenya nzima Eldoret imekuwa kama freeze, It is so cold. Yeah. But I'm happy you here. Labda tuzungumzie Lameck Onyango, Lameck Jared Onyango ni nani labda kwa faida mtazamaji? Lameck Jared Onyango ni kijana mwanafunzi, a student in Eldoret, and is also the chairman of African Boychild Initiative, ABI. Lameck Onyango anatoka Busia, constituency inaitwa Nambale, in a village called Buyofu. Yeah, hapo ndo Lameck Jared anatoka. Unasomea nini Eldoret? Eldoret nasomea pharmacy. Yeah. Pharmacy. Wale mabingwa wa dawa hivi Nyinyi ndio wale mlichukua zile kozi ambazo wengine tulitoroka, pharmacy, medicine, law, taja nyingi wenzako, engineering nyingine mwenzako. Mwanahabari hawezi tajwa hapo kabisa hata kwa dawa. Tuzungumzie African Boychild Initiative, and maybe you need to clarify, is it an NGO, is it a CBO, is it a self-help group, what is it? So African Boychild Initiative, this is a CBO. This is a CBO that has been formed, and to form let me say an initiative because of the current situation in our society today. Each and every time ukiamka asubuhi ukienda kwa internet, everybody is talking about girl child. We are forgetting about this boy child. And you know, I've been doing my statistics kidogo kidogo, ninatembea pale, and I've seen there's a big gap in tumesahau about this boy child. We are forgetting that this boy child that has been empowered ni generation ambayo inaisha. Now we are coming to a new generation. This new generation has not been empowered. That's why my friend, we are witnessing each and every time suicidal cases, each and every time barbaric practices ambazo zina happen in our society ziko associated na boy child. Hautasikia msichana usiku sijui ameiba, sijui kuku ya jirani imeenda. You will all hear these cases being associated with boy child. And you know, na anatafutwa na Caroline Kagongo. and you know this vijana pia wanataka waelimishwe the same as vile wasichana wanafanya. Wanataka wakuwe motivated, wanataka parents pia wanafaa watenge muda, at least they talk to them, and that is how we'll ensure that this society yetu iko na apt people in our society wenye wanatusaidia to propel in one direction, ambayo ni positive direction. Yeah. Where are you based? African Boychild Initiative. African Boychild Initiative, I can say the pioneers of this organization are from Busia. And so we wanted first ishike moto.
to ensure ya kwamba iko imara, society wameikubali, na tumeona kwamba imefanya impacts ambazo ziko positive, so that tuanze kufanya nini? Ku spread country mzima. Lakini right now we are based in Busia. We are organizing an office in Nambale, where we'll have our own office yenye tukiwa na shida yoyote, mtu akiwa na shida in any place ako able kufika pale, aandikishe shida zake pale, and then we'll be able now to start from there. Because yeah. Msikilizaji, talk of persistence. This guy is so persistent, man. I remember the first time tulizungumza Kundadhi kuhusiana na nia yake kutaka kupata fursa hii ya kuzungumza na bila shaka mamilioni ya watazamaji kuhusiana na what they are doing, what they expect to be, where they expect to be and so on. He really persisted and I had no option but to give him an opportunity kuwa naye katika kipindi hiki. If that is the persistence uko nayo, then girl child wanaumia sana Eldoret. Girl child wanaumia sana Eldoret. But that is of course on a light note. Tuzungumzie malengo yenu. Even before that, what do you do? Mnafanya nini hasa? Kwa sababu I've seen CBOs ambazo zinapeleka watu kotini, for example. I've seen CBOs ambazo kazi yake ni kupeana misaada. What do you do? So African Boychild Initiative, this is an initiative that has been formed to agitate for the rights of boy child, to empower, to educate, to help these boys that have lost hope in our villages, in our communities, to ensure that we are bringing them, we are working together so that the community can grow in one direction. So when we identify a place, maybe say we have had so many drives, like 3 drives, and you know, when we identify a place like maybe say Buyofu, we'll visit the place maybe in a school. We talk to boys, and you know, we cannot just go bare-handed. We need to give out something that will motivate these boys. At least tukiita mkutano, vijana waezi tu kuja bila kununua kitu kidogo. So because of the current situation of COVID-19, we always ensure that we have masks for the boys. And I've learned our vijana boy child wanapitia shida mingi sana. Ukiona hizi shule boy child wanaenda bila suruali ya ndani. These boys hawana toothbrush, hawana toothpaste, because mzazi anasema wewe ni kijana. So sawa wewe, si nimesha kulipia school fees, umeshapata sare, wewe zingine shughulike. These boys don't have soap to bathe. Ukienda kwa nyumba zao, we call them isimba. Ukienda kwa nyumba zao unapata hawana sabuni ya kuoga. So in every drive we go, we ensure that we carry soap, we ensure that we have at least boxes kidogo for them. We ensure that we have toothbrush and toothpaste, and also books and pens to encourage them and motivate them. So there are some specific topics that we always tackle when we are meeting them. Specific topics we always tackle when we meet them, and most importantly is all about depression. Last month we lost over 4 boys because of depression. They committed suicide. And I've learned. Katika eneo gani unapozungumzia vijana wa kiume wanne? Nambale. Nambale, we lost over 4 boys because of a depression issue. And I've learned depression is only healed when you express. Expression heals depression. So our vijana, they just lack somebody to talk to, wa kuwa motivate na kuwa empower kidogo, kuambia this is not the last, you know. Kuna time, kuna life baada hii. I believe, though we have started late, but I believe you're going to touch more lives outside there. Kuna vijana wanatuhitaji, and tumejitoa mhanga kusaidia vijana na to ensure kwamba tuko sawa. Ili pengo ambalo mnajaribu kulijaza limeachwa na nani? Ni nani ambaye unaweza ukasema kwamba hajawajibika ndio maana kumetokea ili pengo ambalo nyie mnajaribu kulijaza? Ili pengo kwanza limeachwa na wazazi, parents. Because ukiona msichana, ukiona vile msichana anatritiwa nyumbani, it is not the same venye mimi natritiwa nyumbani. Msichana akiingia nyumbani saa 2 usiku, kuna mkutano itafanywa kwa hiyo nyumba. Lakini kijana akiingia saa 3, hakuna chochote ambacho anafanywa. Wanajua huyu ni mwanaume. So I believe parents
I've relaxed a little bit. And wameacha hii parenthood, wameachia social media. Wanajua sasa hii social media iko hapo, inafunza watoto wetu kila kitu. So they have relaxed a lot. So parents, they need to pull kwa hivyo unasema mtoto msichana akilia ina attract attention. Mtoto wa kiume akilia, huyo ni mwanaume, wacha utoto. Unalialia nini hapa? Huyo ni mwanaume, wacha avumilie kama mwanaume. Mnapozungumzia shughuli zenu, umezungumzia sabuni, umezungumzia sijui nini na kadhalika. Of course that begs the question, mnapata wapi ufadhili? Nani ambaye wanafadhili ya mambo yote haya? Na hata labda kabla ya hapo, hao vijana wa kiume wanawachukuliaje mnaposema kwamba tumekuja sisi ni hawa tunataka encourage, tunawapatia underwear? I mean, how do they take you? My friend Almas, it is so encouraging. I wish ningetembea na wewe one of the drives, you see. These boys, they need help. Wanafeel ya kwamba tukianza kuongea nao, they feel now they are part of the society. They are being loved. Ukianza kuongea nao, we always, in our session, we always give them time to express themselves. And you see them coming broadly and talking, unashangaa. Vijana saa zingine tunawachukulia vibaya, lakini utapata wamama wanatuharibia hao vijana wadogo. They are talking broadly and we are surprised. So when you are giving them, actually when you are giving them underwear, atuwapatiangi ile ati sasa wasichana wamekaa yani, as we talk to boys, vijana, so these are boy talk. They share a lot. So even giving them hizo boxes, it is not a big deal. Yeah. Nani anawafadhili? Mnapata wapi ufadhili? Ufadhili, firstly, I have friends. I have a support system, number one. And that is a friend called Caleb, Mamai, and the Blanda fraternity. That is niseme ni kama director wetu. Ni kijana tu mdogo pia mwenye amejitolea. Huwa anasema kwa hii drive I'll give out masks and I'll give out 100 pairs of boxers. So hizo zingine, our parents, our siblings and our friends like you contribute something small, we come together, tunaenda in a place in at least we can buy things in a wholesale price. Na hivyo ndo tuna survive. But for now, mpaka sasa hatuna donor mwenye amesema now I'm funding this thing fully. But because of parents and our families, they are really supporting us, we feel tuko sawa. Kuna wale watu ambao wanaishi maisha yao ni boy child, wamepitia changamoto kama hizi, wamefika umri wako, wamepita umri wako, and they're living their lives. I mean, they don't care about the next door's boy child and so on. So what pushed you into this? Nini ambacho unaweza ukasema kilikusukuma ukaona kwamba labda muanzishe such an initiative ya kuweza kutetea maslahi na labda kuweza kujaza pengo katika kumfahamu mtoto wa kiume? At a time, I had a friend na alikuwa kijana, and I lost that friend of mine. Na hiyo ndio kitu ya kwanza ilini push into this thing, talking to boys. I had a friend mwenye alikuwa na issue but he didn't want to let it out. He didn't. So every time ningempigia simu, "Hey bro, uko wapi? Can we go talk?" Hizo unajua hizo activities za my boys too. He's downfolded, yani shida ni nini? Mbona husemi kitu yote? What is the problem? So the last time to talk to my friend, I received a text from the sister. Sister yake alinipigia simu na akaniambia, "Bro, uko wapi?" Nikamwambia I'm somewhere. Akaniambia, "I'm sending you something through WhatsApp. I need you to read it. Utanipigia simu baadaye." And it was a letter. My friend alikuwa na problem. Hakuna mtu alikuwa able kumsikiza. Alikuwa ready kumsikiza na kumsaidia. At that time, sikuwa na uwezo. That dream of starting this boy child issue na whatever, I didn't have. But now, I didn't know how to help him. So aliandika barua, akasema amepitia shida mingi sana, and the father was not there. The mother was mistreating him. So even akitaka simu kupiga, ananyimwa simu ya kupiga baba. So kwa hiyo letter,
He's even asking the father for forgiveness. Mwisho anaambiana ya kwamba mtanipata, msinitafute sana, mtanipata kwa shimo, a nearby borehole. That is committing suicide, a suicidal case. That is what pushed me, Dalmas. And since tumeanza kutembea, we have been in Buyofu Secondary School. So far, we have received 3 letters. 3 letters. And the community now, we have a problem. Wakiona mnaanza kutembea hivyo, now the community expects more from you. Wanaanza kuwaletea mashida. Hapo ndio unaona mashida, unapata vijana wengi wako na issue. Tunaanza kuletea huyu kijana ako na shida ya macho, hasaidiwi, amenegletiwa nyumbani. Unapata huyu kijana ako na school fees balance. Some of us, they were coming up to my home. My mama ananipigia simu ananiambia, you have friends here, wamekuja tu wamefukuzwa school fees, so they want me to go and talk to their principal. The community now is expecting more from us, and yet bado hatujatengeneza hizo mizizi. So what pushed me ni hiyo text here, losing a friend. Mwenye tungekuwa tumeanzisha hii kitu kitambo, atungempoteza. Kama kuna mtu angeanzisha hii initiative kitambo, I believe atungepoteza that friend of mine. But because we have been neglecting kila kitu ilikuwa in our mind, tumejuanga tu the boy child has been empowered all along. So wacha to concentrate on kwa girl child. That's what led to my friend losing his life. Mmekwepo kwa muda gani kama African Boychild Initiative? African Boychild Initiative, let me say, atujamaliza 6 months. Unaweza less than 6 months? Less than 6 months. Oh, miezi 6 eh? But what we have done is tremendous. Zungumzia impact ambayo mweza kuafiki hadi sasa. What we have done is tremendous. In Buyofu right now, population ya boy child increase. Buyofu. The rate at which Ngoja kwanza, hii sasa sijaelewa. Idadi ya watoto wa kiume umeongezeka kwa maana ya wengine wamezaliwa ama yani hapo unajua umenichanganya. Nikisema idadi ya vijana imeongezeka. Shule imeongezeka. Oh, shuleni. Shuleni. Oh, you meant shuleni. I meant in school, because I said in Buyofu Secondary School. Kuna wale boys ambao walikuwa na drop out of school, not because they don't have school fees, not because they don't have a uniform, but because they are lacking somebody. Unajua vijana our youth, ukipata Dalmas, ukipata mtu mmoja. Mimi nilikuwa nimekuelewa kwamba eneo la Buyofu sasa watoto wa Wavulana mmehakikisha wameongezeka. So I was so curious kuelewa mmesaidia aje ili niwapeleke kijiji kingine pia msaidie. Okay, now zungumzia shule ya upili ya Buyofu. Unasema idadi ya watoto wa kiume imeongezeka shuleni. Because unapata kuna vijana walikuwa na drop out of school, not because they lack school fees, not because hawana uniform, but wana lack mtu wa ku-encourage kila siku, mtu wa kuongelesha kila jioni. At least you una secure time, kitu kama 20 minutes. Kijana akitoka nyumbani, you give, unamwambia daddy, how was school, how are you doing, and such things. They were lacking that one person. Na ingine, wizi. Kila usiku ungesikia duka la mtu, sijui mama mboga, sijui jikoni pale. Imepungua. I'll talk about drugs baadaye. But just to mention it, drug addicts, wale vijana wenye walikuwa wanajiingiza kwa madawa za kulevya na nini, nimeona pia idadi yao imeanza kupungua, because I've brought them now to my life. Even I have their numbers. I always talk to them. I always talk to the school. Ensure that wako shule, because we make a follow-up. This is not a political forum. It is non-governmental initiative. It is non-political initiative. So we always ensure that we are dipping into ndani zaidi, because our sasa watakuwa kama ambassadors wetu. When we will be working, maybe going to Turkana, Bomet, watakuwa wanasema this and this and this and this. Yeah. Zungumzia changamoto ambazo mnakumbana nazo nyie kama an initiative. Tuko na changamoto mingi sana, Dalmas. Changamoto ya kwanza ni funds. We don't have funds. As I've told you, the community expects more from us. Yeah? So unaenda pale mnaambiwa huyu kijana ana perform vizuri sana na hana school fees. You need to chip in kidogo. You also ensure ya kwamba masks. Tutapata vijana, like our first drive we met 655 boys.
na nilikuwa nimebeba mask 550. So you can imagine. Utapata boxers, they are very expensive. And hatuwezi pea vijana wote 600 because we are not funded. We haven't been funded. So ni ile kidogo yenye tunapata, we ensure at least ya kwamba they feel also they are loved, they feel also they are part of this country, they are part of this society, and they need care. Naona. Alafu kitu kingine kama girl child, unajua girl child Paramount wanatumia pads. Hiyo ni kitu yuko. Ndio kwa maana sasa hii hakuna organization ya girl child yenye ipeani pads. Ipeani pads. Every organization ya girl child ni pads. So boy child tulikaa chini tukasema hakuna chochote chenye yani inyeshe isinyeshe lazima atatumia. There's nothing. So coming up with this na hizi vitu kidogo kidogo kama boxers and toothbrush and soap ilikuwa hard sana, and they are very expensive. Sabuni kwanza ba moja sahi expensive, toothbrush, toothpaste, they expensive. So problem ya kwanza ni fund. Problem ya pili ni how the society inatuangalia. Unaona, this is nisema magnanimous initiative yenye mimi sijaisikia. Let me say, kama utaanza kusikia watu wamelearn from this African Boychild Initiative. Hakuna, sijaisikia kuna organization yenye agitate for the rights of boy child in our society today. So utapata wale vijana maybe wenye wako nazo wataanza kusema sasa nyinyi you are looking for attention. Mwachane na mwanaume bwana, mwanaume ni kungangana, mwanaume ni kunuka jasho, you know? So those hizo criteria ukipata unarudi low kidogo. But I thank God I have a great team. I have a strong team. I have a team yenye iko ready kulala chini because of the boy child. And almost 99% of my team ni students wote. And now you can imagine the life of a comrade, na tunamwambia maybe our next drive tunataka maybe donation contribution ya 1000 shillings ndio tufanye our budget. It is hard but tumejitolea. Yeah. Zungumzia maisha yako wewe mwenyewe. Wajua nilikuuliza awali kuhusiana na mbona unafanya haya yote, and I was just thinking, is it from your own personal experience? Of course you've responded, hujataja hilo. How was it growing up as mtoto wa kiume? Unaweza ukasema kukua kwako kulikuwaje? Changamoto hizi zilikuwepo ama hali ilikuwaje? Changamoto ilikuwa mingi sana. Like in my place mimi niko na my sisters wakubwa wanne. Wasichana, alafu sasa mimi kijana. Unaona? Sasa wazazi wamezoea ku take care of girls. So now this boy child anakuja, hiyo concentration yenye walikuwa wanapea wasichana sipati bana. Ukiona shopping ya dada yangu akienda shule na ukiona shopping yangu naweza beba hivi. Na ukiona dada yangu iko kwa wingi. Na inafika time Dalmas ushaipigwa mpaka ukasema bana mimi kweli mimi hii nyumba kweli. Unaangalia unasema hata kesho asubuhi utaenda yani utabeba bags uende. Unapigwa mpaka unasema mimi sio hii nyumba. But I want to thank my parents, I want to thank my dad. Is a archdeacon, ni mtu wa kanisa, ni reverend. Na baba kikupiga anasema spare the road spoil the child. Spare the road spoil the child. Anakutwanga kweli kweli. Ananirekebisha. Na ndiye amenitengeneza mpaka penye niko sasa hivi. Yes. I thank him because amenimold, na ningependa parents, mimi nalilia wazazi. Wazazi wachukua vijana wakwe kama, let me say even their first brothers. You know, when you have a good relationship with your boy, utajua vitu mingi sana. Hapo ndo penye wamama huu tushindia kabisa. Jua wasichana, ukiona kitu ya kwanza msichana anakuanga na shida, utapata mama amerealize wa kwanza. Lakini sisi wanaume tuko tu. We haven't created that rapport, a good rapport with our boys. Unaona? So mimi kitu ningeensure ya kwamba let us create a good rapport with our boys. My dad ensures kila mahali penye anaenda mpaka saa hii natembea na hata ikuwe usiku. Naende amenitoa kwa mashida mingi hizo, unaona vijana kufanya nini. Amenitoa kwa hizo mashida zote sana. So though barabara, the road, siwezi sema road imekuwa soft, imekuwa hard. But because of good parenting and having that heart, having the interest of the boy child at heart,
having that heart of helping, seeing a brother, seeing a brother as a friend, seeing one person, a neighbor as a friend. Hiyo ndio imefanya nikaamua ya kwamba hata nilipwe, nisipolipwa, will ensure that we touch more lives of boy child in our community and society. Anaitwa Lameck Onyango ambaye bila shaka ni mwanafunzi kule Eldoret, anasomea masuala ya famasi, lakini kando na hilo wanashirika niseme japo lisilokuwa la serikali, wazungu wanaita CBO, ambalo limejitwika jukumu la kuweza kumkuza na kumlea mtoto wa kiume katika jamii na kuweza kumfaa kwa hili au lile hapa au pale. Bila shaka ni naye hapa kuweza kuzungumzia masuala hayo, akiwa basi ni kijana kutoka maeneo ya kule Buyofu katika kaunti ya Busia. Na tuzungumzie kabla ya kuzungumzia swala jingine. Kuna wale watu wanaamini boychild, I mean, come on Lameck. Boychild si ati kulialia sina underwear 3 zinatosha mtoto wa kiume bwana. Wewe vipi bwana? Mtoto wa kiume ni you be hardened. Because at the end of the day when you even growing up, ukifika miaka 35, 40, 45, 50, 55 na kadhalika, mwanaume ni pale kwa boma. Pale kwa nyumba pale. Mwanaume hawezi anza kulia ati watoto wanakuja pia mnaanza kulia nao kwa nyumba. And Dalmas, let me tell you. Girl child watanisamee. Lakini wacha nianzie mbali. The first time God gave a girl child a mandate ku take care na kurule girl child alitupeleka kwa forest. Remember Adam and Eve, first responsibility a girl child, it ended up sisi wote kuenda kwa forest, being naked and whatever because of the eating fruit snake. Unaona, you're getting the story. So Biblia yako nimesema girl child atani forgive. Yes. Tukitembea hizi drives utapata kijana anakuambia ana towel, mwanaume ni kuoga na kutingika. Naona. Haya. Ukitembea mwanaume haogi, ukioga unakonda. Unaisha. Kwanza na hii baridi. Those are the things that we are getting. But let me tell you, Dalmas. To ensure that the community grows well, na community iko na watu responsible. Watu wenye wako determined. Watu wenye wako responsible kabisa. We don't just dwell in one side peke yake. We should balance. Unaona? Tunaweza kuwa tuna dwell kwako peke yako na mimi huku mimi ndo nakuvuta mkia chini. So to ensure ya kwamba sisi tuko sawa, wanakupea 50, wananipea mimi hivi 50. Ndio tukue sawa, ndio community be grow. But let me tell you, hii notion ya kwamba wamekuja wanasema ati girl child anakuwa empowered every time. In 20 years to come, boy child atakuwa hatari sana kwa life ya girl child. Hatari sana. Ingawa tuseme ukweli, mtoto wa msichana anakumbana changamoto nyingi kuliko mtoto wa kiume. I mean, mtoto wa msichana is more vulnerable to so many dangers and so many things kuliko mtoto wa kiume. Don't you think so? True. She's so much vulnerable. But hiyo haikupati ruhusa ama right. Haikupati ruhusa ama right ya kuneglect boy child. It doesn't, Dalmas. Boy child pia ni mtoto tu. It is not, let me say, it is not a disability. Gender isn't a disability at all. It isn't. So however much you are giving this girl child rights and giving them your first priority and whatever, they'll also think about this boy child. Tuzungumzie mtoto wa kiume kijumla sasa, nje ya African Boychild Initiative. Ni changamoto gani ambazo unaweza ukasema katika safari zenu kwa muda wa miezi 6 or even before umeweza kuzigundua kwamba ndizo changamoto kuu ambazo zinamkumba mtoto wa kiume? Changamoto ya kwanza hakuna mtu mwenye ako ready kusikiza boy child. There's nobody is ready to give an ear to the boy child's problem. We have already created hiyo notion ya kwamba boy child ni kungangana, boy child ni kuharden, but sasa results zimeanza kutupiga. Umeanza kuona we mwenyewe cases zenye tunatangaza each and every day, vifo kwa familia. It is ramping. It is pathetic. We are losing young men. Very much pathetic. Issue ya pili, Dalmas leo, na nimeguzia hii hapo mwanzo, wizi, mihadarati, boys are being affected so much.
and you want to say there's nothing you can do about their lives? There's something that we must, and ABI is already doing it. I mean African Boychild Initiative, ABI, is already doing that. So I'll just ask, I'll beseech everybody, as long as we are giving, however much we are giving this girl child attention, but let us also create time for this boy child. Let us also create time for this boy child. Asante mtazamaji kwa kutazama kipindi hiki cha West TV STAFTAHI. Kila Jumatano asubuhi tunaangazia masuala mbalimbali yanayokuathiri pale ulipo mtazamaji, masuala ya dawa za kulevya, masuala yanayohusu mtoto msichana, mtoto wa kiume. Ndio basi hii leo tunaangazia. Wakati fulani tumekuwa tunazungumzia hata jinsi ya kujiandaa unapokwenda katika mahojiano ya kazi. Baadhi ya watu hawajui unafaa kujiandaa vipi, kwa mfano. Na kwa kwamba labda hujabahatika kufuatilia vipindi vyetu vya zamani, nenda pale YouTube, tafuta channel Dalmas Sakali, subscribe, fuatilia, na bila shaka mambo yatakuwa safi kweli kweli. Nitaomba wale mabingwa wengine, sijui mko wangapi sasa? We are 10. You're 10, na? Yeah, so 10. Those are 10 subscriptions kwa channel ya Dalmas Sakali, na tusisumbuane. Si mnasema mnakuza boy child? Mimi ni boy child. Kwa hivyo tuzungumzie kuna wale wanahisi kwamba an empowered girl child is a real danger kwa boy child, hasa zaidi katika ulimwengu wa sasa ambapo kile juhudi zimewekwa katika mtoto msichana amesomeshwa na anapewa support, anakuzwa, ana grow up akipata the love and warmth hata kutoka kwa wazazi, kutoka kwa mashirika mbalimbali and so on. Do you really think an empowered girl child is a danger to the boy child? Dalmas, without fear of contradiction, that is 100% true. An empowered girl child ni danger sana kwa boy child. Sana. Because in African aspect, we believe that boy child ndio head. Ndio kusema kwa kila kitu. Unaona? Yeye ndio anafaa atoe final decision nyumbani, kitu ikishindikana kidogo. Yeye ndiye dadi atasema nini? Unaona? Dalmas pale wameongea, Dalmas anaongea nini? Final report yake ni gani? But you see, huyu intelligent girl, empowered girl mwenye ako sawa, anaanza let me say, niseme nini, look down upon? Yeah, looking down upon this boy child. Unaona? Anam contradict. Unaona? Akitoa idea, she's contradicting the boy child. In a family meeting, boy child akiongea, sasa Dalmas ongea, yeye ndo kijana mkubwa wa mwisho, unasikia anasema no, he's wrong, let me do this and this. Unaona? Anapigiwa makofi. Yeah, na anapigiwa makofi mbele ya boy child. Unaona? Boy child atakaa chini na afikirie sana na atasema hii ni hatari mno sana. So it is true, an empowered girl child ni hatari sana kwa boy child. But I think watu wakiwa empowered, unaona, kuna hiyo respect, ndio? So hata huyu msichana, however much she's being empowered and akona hizo zote, the boy is also empowered, kuna hiyo respect. Lakini hakuna venye utapea kijana mwenye ako tu kwa street respect, and yet you're far much better. Lakini huoni kwamba ni hatari kwa mashirika kama nyie CBOs na kadhalika kuweza kuchukua mkondo mmoja na kuacha nje mkondo mwingine, kwamba nyinyi ni boy child, au nao wanakuja sisi ni girl child, mwingine naye atamka kesho aseme sisi ni boy child, mwingine girl child? Huoni kwamba ni hatari kubwa? Ingewezekana kwamba mashirika haya yote yaweze kwa mfano nyinyi mnagusa pia girl child, because at the end of the day you can't really talk about boy child without mentioning a girl child somewhere, either huyu kijana na dada kule nyumbani, na isigeuke onekana ni kana kwamba ni uhasama fulani. It is true, Dalmas. Hata umeguzia kitu kizuri sana. There's a certain let me say an organization called Footprints of Hope. Now it is led by Joy Sharma. She's the director of Footprints of Hope. Na yeye ameninecha in masuala ya kuongelesha na kutetea haki za vijana na wasichana. Yeah, we partner a little bit. Juu hatuwezi tusema sasa we are dwelling so much and deep in boy child. However much we are agitating for the rights of boy child, but pia in 20% tunaguza maisha ya girl child vinyo umesema. So in case when we have a drive, na tunaona hii drive maybe in a mixed school, we always partner with girl child. A certain initiative called Footprints of Hope, led by Joy Sharma. We partner
na tunafanya kazi pamoja, ndio isilete hiyo hasma na hiyo difference. Unajua ni kama sasa tuseme political rally, we are boy child na pia nyinyi mko pale girl child, unaona. At the end of the day sisi wote we are one. Ilikuwa tu mfano wa girl child ulete kwangu, si ndio? Ati nyinyi mko hapa. Tuzungumzie changamoto hizi zote wakati zinatokea. Swala la mihadarati, umezungumzia swala la mtoto wa kiume kuhisi out of place kutokana kwamba labda hana mtu wa kuzungumza naye na kadhalika. Changamoto hizi zinapotokea kunakuwa na athari gani katika jamii? Na sahi, believe me you, in our current generation, huko shule tunaona maneno kubwa sana. Inafika time wanasema kama uvuti bangi wewe si.com. Kama ukunywe pombe wewe ni undigital, wewe ni analog. Maybe umeitwa sherehe, watu wanakunywa wanabugia pombe, wewe unasema I just take water. Wanasema wewe bana, wewe mshamba vipi wewe? Hizi vitu ziko hapa nini? Wanaanza kuku-exclude in their company. Unaona? Na hizi drugs, Eldoret is known kwa hii maneno ya kuana ma relationship and whatever. And when you deep in utapata kwamba it is all about ni drugs zinakuja. Tukifuata investigation, ukiinvestigate hawa vijana wanatembea usiku wakibomoa manyumba, western wanaiba kuku, unasikia kuku zimeibwa, ng'ombe. Hawa vijana wametumia kitu inaitwa bangi. Unaona? Apart from bangi kuna cocaine, kuna hizi chang'aa, unaona, mihadarati. Na Steven Simple Boy akatuambia tuachane na mihadarati. Unaona? Because it's bringing a negativity in our community. It is making things aziendi venye zinastahili. We are in a digital country, yes. But vitu zenye tunafanya, they are dragging us behind. Unaona? In my community ilikuwa sana vijana walikuwa wamejiingiza sana kwa madawa za kulevya. Na ni wadogo sana, very young boys. Sai ukienda kwa primaries, out of 100% students in primary, kuna 1 wenye wanatumia mihadarati. And it's true. It's the bitter truth. Mzazi ajui. Mzazi bora yeye alinunua uniform na akalipa school fees. Hiyo vingine hata vitabu haoni. Unaona? Assignments haangali. So these boys wakienda shule wako na group, bana sujaribu hii. Just, you know, na saizi zimemodifiwa, unapata ziko ndani ya biscuits, ziko ndani ya sweetie. Those are mihadarati, and they are dragging us behind as a community, as a country. Yeah. Serikali iko wapi katika, kwa sababu pale awali nikikuuliza kuhusiana na ni pengo gani mnajaribu kujaza, nilitarajia utasema kwamba serikali pia imefeli, but you insisted on parents. Do you think the government haijaweza kufanya vya kutosha katika kuhakikisha kwamba baadhi ya masuala ambayo yanatokea katika jamii labda yanadhibitiwa ili kuweza kumwokoa mtoto wa kiume? And in my last drive, Dalmas, I was talking to, I was talking, and there's a message I directedly nilitumia governor, His Excellency Governor Ojamong. In Busia, akieka mikakati ya kuensure kwamba hiyo mpaka kuna askari wa kutosha na kuna tight security, madrugs hazitakuwa zinapita ovyo venye zinapita sahi. So serikali pia imelegeza kamba. Siwezi sema imelegeza kamba sana, lakini imelegeza kamba kidogo kuensure ya kwamba hizi vitu they are being monitored and, you know, being secured. Hizi madawa, let them just put a tight security, let them just ensure that under 18 au watoto wenye wako under 18 wasipatikane. Na hii curfew iendelee tu hivyo. Yeah, because I'm seeing in Busia sahi vitu ziko sawa. Unapata hizo magari zenye zinapita mbio kutransport madawa manini zimetulia sahi, because there's a tight security. The governor responded to my message, and I'm saying there's a tight security there. Sahi things are moving on smoothly. Anaitwa rafiki yangu hapa, anaitwa bila shaka Jared, ambaye tunazungumza naye kuhusiana na mawili matatu kuhusiana basi na masuala ya boychild. Jared Onyango kutoka kaunti ya Busia, Lameck Jared Onyango kutoka kaunti ya Busia kule maeneo ya Buyofu, Nambale constituency. Nambale. Alright. Bila shaka akiwa ndiye anasimamia CBO inayoitwa African Boychild Initiative, shirika ambalo limejitwika jukumu la kuhakikisha kwamba maslahi na
na haki za mtoto wa kiume zinaangaziwa katika jamii na vile vile kutiliwa maanani. Yunasi katika West TV STAFTAHI. Tuna dakika chini ya 10 kuweza kuhitimisha mazungumzo haya. Tuzungumzie African Boychild Initiative. Mna malengo gani? Mnajiona wapi baada ya muda gani? African Boychild Initiative, it is a pregnant initiative. Let me say sahi imebeba twins. Yeah, we are pregnant na twins ndio wako ndani hapo. Because in some few years to come, as you have just asked, I'm seeing myself let me say in the institutions that we would have visited, and the life of the boy child in 5 years to come itakuwa imechange sana unanimously, because sahi kama tumeanza na tujamaliza 6 months and yet we are seeing kuna vitu ambazo zimeanza kupungua, then there's something big coming. It is just being persistent, focusing, praying so hard that Mungu pia tusaidia, tupatie nguvu to ensure kwamba we are dealing with these temptations huku na huku kidogo kidogo, but we are firm. We are firm kabisa Dalmas. Na wakaribisha wewe na rafiki yako, kujeni tusukume hii gurudumu pamoja, tusaidia vijana. Many boys will want to be like you, by the way. Mimi niko huko ndani na natembea na vijana wanafurahia sana wakiona, unajua, when I'm telling you that there are many like 50 boys who want to be like you, you can inspire more boys outside there. So mimi naomba tu, let us unite together, ensure that we help these boys. Penye wameshindwa tuwashike mkono, tuwasaidie kuvuka hii daraja, na si wote to grow as a family. Let me say as a family. Yeah. Wale viongozi mbalimbali ambao wamechaguliwa katika maeneo yenu, umetaja gavana Ojamong, una mbunge, najua una mwakilishi wadi ama wawakilishi wadi kadhaa, mna women rep na kadhalika. Unaweza kusema kwamba kumekuwa na political goodwill? And just because I was to say this, and an advice to people that are watching this time, I would really ask, kwanza Busia County, I would really ask and plead, beseech you people, let us give this youth chance kukua kwa political seats. I believe in youth, I trust in youth, and I believe youth akipata mtu mwenye anamshika mkono na anamdirect in a right just way, ni mtu mwingine mzuri sana. So to ensure ya kwamba tupewe hawa youth wenye wamejitokeza kabisa, wamesimama viti. I have a friend called Wayne Shikuku mwenye amesimamia kiti Hasoko Ward. I have a friend, the current MCA of Hayo East, Laban, is a very good friend of mine. And at Dalmas, we have organized a small mini harambe on Thursday this week. Yenye tunataka tutengeneze banners ya ABI. We want also to open a website ya ABI. We want also to finish the registration issue with ABI. Na sisi peke yetu hatuwezi. So I've organized a mini harambe yenye pia nyinyi nikitoka hapa nitawapea kadi zenyu, na nitataka mkue wenye guest of honors, wewe na rafiki yako pale. This was not the part of the arrangement. Come on. but imekuja tu. Ina tatizo. So I've talked to Laban, our current MCA, na ako willing. Amesema hajaona initiative kama hii. This is the first time and is really going to support it. I've also talked to our women rep, Mama Florence Mtua, and though bado maneno hayendi mzuri venye tunataka, but I believe she's a charismatic mom mwenye anapenda watoto wake waendelee na good direction. Najua she will also come into this. I also have the MP Bunyasi, though we haven't talked, but I believe message kama hii kumfikia, those are the people that are having the interest of boys at heart, the interest of youth at heart, and I believe watafanya kazi nzuri sana. Tumalize swali hili na kuzungumzia msimu wa siasa ambao bila shaka unaendelea kukaribia kweli. Hapa Bungoma kukaliki, ukiona hafla ya maziko, kama mkono haujatembea unashukuru Mwenyezi Mungu bwana. Siku hizi hafla za maziko ni mkono. Baada ya kumaliza kitengo fulani mpaka kwa ile ratiba, kuna mahali mkono umeingizwa hapo, japo hujaandikwa, lazima mkono utembee. Vijana wengi wanatumiwa sana wakati wa siasa, na wengi ni vijana wa kiume in most cases. Sijui unawaambiaje tukimaliza mazungumzo haya? That's why I told you, any barbaric practices yenye happen in our society, it is being associated with the boy child. Any barbaric practices. Na sasa this is now the time we need to rubbish na kumaliza hiyo maneno yote.
to clear and clean. I believe when I've finished talking to these boys, we share what they experience, what we experience, unaona? What we have for them, what they have for us. Because tukienda, we also learn as they learn, sindio? So after talking to them, waezi rudi kwa activities kama hiyo. And I just want to plea my brothers, tusitumiwe na wanasiasa kabisa. Tusitumiwe na wanasiasa. They are coming, wanakupea shilingi 100, wanakuambia uende uharibu mali, and hiyo 100 itaisha the very day, and you don't know about tomorrow. So just my advice to you, let us make something positive yenye utakumbukwa nayo wewe kama Dalmas. Nini umesaidia jamii? Unaona? So let us not indulge in these issues za kukimbizana pale na pale. Sisi tukuje pamoja, tufanyie kazi pamoja, na please kwa any constituency or ward yenye youth mnamwamini na amesimama kiti, I will plea, mkae chini naye, muongeleshe na mumsupport. Huyo youth anajua mashida zenye mnapitia sasa. Asante, shukran mtazamaji, asante kwa nami kutoka mwanzo hadi sasa. Naitwa Lameck Onyango kutoka kaunti ya Busia, ambaye ni mwanafunzi ndio chuo kikuu, lakini anafanya zaidi ya kuwa mwanafunzi. Ana bila shaka shirika ambalo wanaliongoza. Sijui kama atakuwa na neno la mwisho ama ashamaliza. Nitakuwa nampa sekunde 2-3-4 za kuhitimisha. Bila shaka amekuwa nasi tukiangazia masuala yanayohusu mtoto wa kiume. You can also share your experiences. Ama pale ulipo you're doing something extraordinary, so long as haufadhiliwi. Unajua mimi haya mambo ya kwa watu wanafadhiliwa wanaweza letea mimi kesi bwana. Mimi nataka wale jamaa ambao ndo wanaanza safari zao. Hata ukianza kufadhiliwa, I will not give you this opportunity. Hii ni ya watu wa mashinani. Maneno yako ya mwisho tukimaliza? Maneno yangu ya mwisho, I want to thank all people who have supported us. I want to remember the Bulanda fraternity. I want to remember the Scorpion fraternity. I also want to remember this media house ya kuensure ya kwamba they are giving chances kwa vijana wenye wanajitokeza. Unajua West Media ikifanya hivi kila siku, we will appreciate so much. Kuenda vijijini na kuensure ya kwamba they are looking for those people that are doing extra things, wakuje kwa limelight, and then they are educating their friends. I'm really humbled so much, Dalmas. And I want also to thank my parents. I know they are watching. To thank them also for their good support and their goodwill. And I want to pray. I want to also pray that God is going to be on our side tukipambana na hii kazi.